Proverbs 31 Woman with Pst Eunice Lazarus. Bwana Yesu asifiwe. Nachukua nafasi hii katika jina la Yesu Kristo niwakaribishe katika program hii ya Proverbs 31 Woman ambayo tumekuwa nayo kwa muda kila Jumamosi kuanzia saa 2 jioni, na imekuwa ya baraka sana. Tunashukuru Mungu kwa ubali huu ametuleta, na nashukuru Mungu kwa ajili yako. Umekuwa unapata nafasi ya kututazama, na Bwana akubariki sana. Na tunaheshimika sana leo kuwa tena katika platform hii ili tuongeleshane, tusemesane mambo ambayo ni muhimu. Na leo tunadeal na topic inaitwa parenting ama malezi ya watoto. Kwa hivyo ninakukaribisha ili tukaweze kuandamana pamoja na wewe, na ninajua kwamba itakuwa ya baraka sana. Kwa hivyo tuko na mgeni wetu leo ambaye tumekuwa naye kwa kipindi ambazo zimepita, na nashukuru Mungu kwa ajili yake, ambaye ni mtumishi wa Mungu Rev Lazarus, na tunaenda kumkaribisha ili tukaweza kuwa tunajadiliana mambo ambayo yanahusu malezi ya watoto wetu. Kwa maana najua wengi ni wazazi, hata kama wewe si mzazi unatazamia siku moja kuwa mzazi. Kwa hivyo karibuni sana na Bwana awabariki. Karibu sana Reverend, tusalimie. Amjambo. Hatujambo. Asante. Na wasalimu sana wapenzi watazamaji wa kipindi hii. Na karibuni sana. Wakati kama huu tunapoanza ili tuandamane pamoja katika kile ambacho Mungu atatuwezesha kudiscuss siku ya leo, kukiongelelea. Bado tukiwa hapo kwa Proverbs 31 Woman. Na program hii ni vizuri wakati inaendelea, kama mnaweza kuwa pamoja na mzee wako ama mumeo, na wale ambao mmechumbiana na mko karibu kuoana, kama mko karibu mkiangalia pamoja, na wale ambao unatazamia siku moja ama unafikira kwamba siku moja unaweza ukawa mzazi, sababu vitu nyingi school of life ama shule ya maisha, hakuna mahali utawahi ambiwa enroll kwa hii institution ndio utakuwa qualified parent. We pick different lessons across the board, from one place, kwa mtu moja, mwingine, kabila moja, taifa moja. Yani hiyo information tunai-collect kutoka mahali tofauti. Na hiyo ndio inasababisha mtu unaangalia kule walio kutangulia wamefail, alafu una improve kule na wewe una correct kule wamefail, kule wamefaulu una improve. Kwa hivyo kila generation inakuanga na advantage ya kuimprove kutoka kwa the previous generation. Wana wanastahili kuimprove parenting skills zao kutoka kwa their parents. Yani ile generation ilikuwa ya wazazi wao, not necessarily from your dad and mom. Na kwa sababu maisha yanakuanga different, unaweza ukawa mtoto wa single parent. Na ukiwa mtoto wa single parent, pengine umelelewa na mama akiwa peke yake, ama ukalelewa na baba akiwa peke yake. Hivyo ina maana kwamba haunjawahi njua ama hunjawahi kana both parents ukanjua role ile baba ana play hapo kwa nyumba na ile mama ana play. Unapata mko tofauti. Hiyo ya kwamba haukupata baba ama hukupata mama haikuruhusu kuwa irresponsible parent. Hapo uko na extra work to do ili na wewe uweze. In fact wale it's very interesting pastor, ya kwamba most of the people wale ambao walilelewa na mzazi mmoja, majority of them wale wako serious, they make the best parents. Msichana ambaye amelelewa, ambaye amelelewa na single mother, akitaka ana make the best wife, the best mother. Kijana ambaye amelelewa na mzazi mmoja, ana make the best father. Kwa sababu kile kitu, ile deficit uko nayo, anataka kuifanya kwa watoto wao. Yeah, you want to make sure what I never received, I want to make sure my children get it. Yeah. What I did not get, that is love. I want to give wholly to my children. So kila mapito ya maisha
kuna kuanga kitu Mungu ameandaa. A lesson to learn. Ya, na leo tunataka kudeal na hiyo ya parenting, kulea. Parenting and what is entitled or what is involved in it. Kwa sababu lazima uelewe ya kwamba ikifika kwa kulea na leo ni kama sauti yangu iko chini sana. Ikifika kwa kulea Endelea tu. Unajua mnene hayuko karibu, ndiye ananipimianga. Sasa leo hiyo sauti ni kama iko chini, lakini wacha nijaribu kucooperate. So unakuja unapata parenting is not just waking up your wife, your husband tells you I'm expectant. After 9 months you give birth to a child. Unaanza kununua manguo, unanunua chakula, Pampers, unatafutia mahali pa kuishi. Parenting, you know, you have to differentiate between being a responsible mother or father to provide for the needs of your children and the parenting. Because now kuna wazazi wengi sababu umelipia mtoto karo shule, unamnunulia nguo, unampatia chakula, ako na shelter. Sasa yule mtoto akimesi unasikia wewe vile na mkanga mapema nikakutafutie. Mimi hata sipati pesa ya kutumia, nakupa maisha mazuri ambayo siku yaona. Kwa nini unanidisappoint? Na anasahau ya kwamba umeprovide vitu zile mtoto anahitajika. Haimaanishi uko good. I mean you are good in parenting. Yeah. Because now parenting is different from provision. Okay, provision ikapengeka ndogo sana. It's a responsibility. Ni jukumu tu. Okay, ingawa parenting is also ni jukumu yako, lakini parenting is a package by itself. Yeah. It's a package by itself. Because you don't only, as a parent, you don't only parent your children. Everybody in the blanket of a parent, you are responsible for the next generation. Not children peke, sio watoto wako peke yako. Kile kizazi kiko chini yako, kile kizazi kinaanguka chini ya kile kiko kwa blanket ya mtoto na uko kwa mzazi. Uko responsible kwa hicho kizazi. Niko responsible kwa hicho kizazi. Sasa wengine na unajua wengine mtu anakuja anasema unajua kumebadilika, nataka kuwa responsible kwa watoto wako. Let me tell you something today. It's a big misnomer. It's a big mistake. It's a great failure to focus all your skills, ability to parent on your sons and the daughters only. And you don't care about the children within the neighborhood. You don't care about the generation of your children. Because sababu wakati umefocus sana pastor kwa watoto wako peke yako, unalea watoto wako vizuri, very responsibly. Let me shock you. Your son munene will never marry his sister. Neither your daughter, Hope and Michelle, they will never get a husband from our house. Sure, true. They will get them from those children outside. Au watoto wako nje. Uko ndiko your son ataenda kuoa. Uko ndiko your daughter ataenda kuoa. Sasa hiyo kumlea umemlea vizuri, yote itakuja kuwa neutralized. Na mke ambaye ameoa amelelewa vibaya, ama mume ambaye ameoa amelelewa vibaya. Kwa hivyo ni kitu parenting, it's something that is ni kitu ifanywe na kila mtu awajibike. Yani kila mzazi awajibike. Yeah, thank you. It's very wide. It is wide. Yeah. It's not about kama vile umetanguliza, parenting is more than kununulia mtoto kiatu ama nguo ama kumlipia school fees. Kwa maana ukimlipia school fees na akosa yale maadili mema katika society, huyo mtoto atakosa nini? Njia ya kupenya katika maisha haya jinsi yalivyo. Of course. So kama wazazi ama kama watu upcoming parents, we are supposed to know ya kwamba there is more than what we give them, the basics. Parenting is more. Parenting ina demand more. Kila kitu mtoto wako atakuwa nacho ni wewe umeweka ama ni wewe umefaili kuweka. So our children, they become what we make them to be.
Okay, our children are a product of our commission or omission. Wow. Omission or commission. Okay, sawa. They are product of our omission or commission. And parenting entitles more over how we behave, how we do things. That is what becomes, that's what is absorbed in the systems of our children. For instance, unaweza ukawa mzazi na ikakuwa uko strict sana kwako. Hakuna mtoto anaruhusiwa kukunywa pombe, na hapo tutakosana. Na hakuna mtoto anaruhusiwa kusmoke. Lakini unakuja unapata the same parent ameweka biashara ya kuuza pombe, ako na bar, ama anauza marona mifinyo, yani wines and spirits. Na kwa akili yake anajichanganya, anaanza kujidanganya, hii ni biashara natafutia familia yangu. Vile unavyofanyia wana wa wenyewe, Mungu atamake sure vivyo hivyo wako wamefanyiwa. Kuna mwingine atakuwa pande kule. Vile watoto wa wenyewe, mtu anakuja kwa duka yako, uko na roster. Packet ya mangapi? Unangonga. Papa, unamtolea, unamzingua nazo. Hivyo tuna mtoto anaenda anasmoke na anatafuna manjani ya kidhumula na mwembe na anatafuna PK, anakula vitu nyingi, anambrashi sana, anafika kwa nyumba hakuna harufu. Vivyo hivyo mwanao atakula hiyo. So what you want to happen to your children, do the same to other people's children. Kuna vitu ambavyo vitu kama vine hivi, kabla hatunje ingia kwa aki tukiendelea, kwa sababu leo still ni introduction, kwa sababu parenting itachukua muda. Kila mzazi lazima ajue hivi, watoto ulio nao, your sons and your daughters are not just a product of your womb and your lions. Bible says children are inheritance given to us by God. The product of your womb is a reward from God. That is Psalms chapter 127 from verse 3 to 5. And then the Bible says, blessed is the man whose quiver are full of them, for they shall not disappoint when they contend with your enemies at the gate. Children are supposed to deal with the enemy at the gate. In other words, they come in. In other words, they will resist the enemy from entering your compound. And how your children are going to resist the enemy by the gate, it will be determined by how we bring them up. Wow. So ni mzazi atapatia mtoto ile experience, skills za kupigana na yule andui pale kwenye lango. Exactly. Na ni mzazi atalea mtoto inawe mpaka mtoto anajua who is the enemy. And how to tackle the enemy. One, drunks is an enemy of our children. Evil moral is an enemy to our children. Misbehavior is an enemy to our children. But you know what? As a parent, you are inside the house, but the child is by the gate. So those things, your son, your daughter, if you bring them rightly, they will resist that enemy by the gate. So the enemy will not hinder into the lives of our children. The enemy will be handled by the gate. You don't have to be there for your children to conquer the enemy. But the things we install in them, they give them ability, they give them power to say no to what is ungodly, to say no to what is not right for their future. When they become of age. Sijui kama hiyo kitu inaenda. Inaenda vizuri sana. Asante. Inaenda vizuri. Yani, we have to. Now you ask yourself, why
has God given his inheritance to me. Now as a parent, hata kama ulikuwa 90 days, kama msichana, ukajipata umekuwa mzazi. Kama ulikuwa kwa 90 days, kama kijana, na ukajipata, unajua, unapomzaa umekuwa mtoto. Baba mwenye kutia mimba na mama mwenye kutiwa mimba, awe mwanafunzi awe mtoto, mimba ikishaingia, huyo mtoto mmezaa, maandiko yanasema ukiona mtoto ni urithi umepeanwa kutoka kwa Mungu. Anakuentrust. Mungu amekuentrust. So kuna vitu hapa uwezi ukahando mpaka uelewe. Basi unajiuliza, what is inheritance? Urithi ni nini? Na kwa sababu sina right definition, sikuwa najua kama nitafika huko. Nilikuwa nimekuja tu mzima. Urithi ni kama mali. Wacha tumia mzazi. Mzazi wako anakupa mali ya kukuwezesha kuanza maisha as a parent, ama kama mtu mzima. Kama vile mzazi anakuja, anaangalia, anaona Lazarus umekomaa, anakuambia hiyo shamba ile iko pale ngambo ya mto, hiyo ni yako. Unjenge mboma yako huko. Shamba yako ndio hiyo, anza kupanda miti ya matunda, anza kutengeneza kwako. Yani unapewa a stepping stone to move forward. So naye Mungu sasa huo urithi unakuanga ni kwa faida ya yule amepewa. Sio kwa faida yule amepeana. Na vile utandil na urithi wako itandetermine future yako iko anje. Na and you are supposed to add value into your inheritance. Not to destroy the value. Vile umepewa iongezeke. Udhamana wake. Kama umepewa shamba eka 3 na mzazi, wewe mwenyewe unaona zingine unaongezea, unanunua, yani unaongezea. Haya, kama mzee amekupatia tu kichaka, unaweza ile kichaka umechimba terraces, umepanda miti, umepanda matunda, umeanza ukulima, yani unaiongeza value. Inakuwa mchanga ni ile ulipewa ikiwa msitu, lakini kuna machungwa, kuna maembe, kuna mapera, ama mapera si nani? Chakula. Kuna irrigation inaendelea. Mchanga ni ile tu ilipewa. Kuna nyanya, kuna cabbage, kuna kitunguu. Yani inakuwa ile land inakuongezea value, lakini haiwezi ikakupea value unless wewe mwenyewe uinvest in it. You must invest in our inheritance for it to hand value. And now first inheritance, a parent can give you land, a parent can give you company, a parent can give you a house, a parent can give you can give you money. But now when it comes to God, inheritance ile Mungu anatupeanga kama wazazi ni watoto. We must understand this. Everybody is a product of about 4 things. Kila mzazi ana jukumu ya kuhakikisha urithi wake in bracket mtoto wake. Every parent has a responsibility to make sure that your inheritance in bracket, your children are well physically. Every parent has a responsibility to make that our children are well spiritually. Every parent has a responsibility to make sure that their children are socially well. And 4, every parent has a responsibility that their children are academically sober. Wow. It is our responsibility. It is, yani jukumu ya mzazi kuhakikisha mwanae ana uzima wa mwili. Kumbuka tujasema uzima wa uhai. Ni mwili sasa. Hiyo ni mwili. Kama ni magonjwa, mzazi asiposhughulikia mtoto. Sijui
ukasikia mtu anasema, kuna jamaa mmoja anatumikanga sana wakati kuna kampeni ya polio. Inakuanga P ama ni F? Polio. Unajua? P. Ni P. People. Okay. Papai. Papai. People person. Yes. Kuna jamaa mmoja anatumikanga wakati kuna kampeni ya polio kwa adverts. Ndio anatumia sijui ni USAID ama ni whatever. One of the leading NGOs. Anasemanga niko hivi kama mzazi wangu angalinipeleka kwa chanjo singekuwa nimepoza. Kweli. In other words, kama mzazi wangu hakufail responsibility ya my physical well-being, kama angalinipeleka na hakuwa analipa, angenipeleka hosi nikapewa chanjo ya polio, singekuwa hivi. Now, afya ya mtoto ni jukumu ya mzazi. That is physically well, spiritually sound, academically sober, and socially well. Ni majukumu yetu kama wazazi ya kulea watoto wetu. Yani hapo hakuna discussion. Na lazima uelewe hii kabla hatunjaanza. Na kama kwa bahati mbaya ulianza ukiwa unjue leo na uriwaidi. Uanze kuinstall. Uanze kuinstall vitu zile zinahitajika kwa mtoto wako. Manake wazazi wengi wakombisi wakilalamika. Okay, wewe sijui kama miaka hiyo ulikuwa umezaliwa, na njua nyinyi ni watu wa njana. Wale watu tulizaliwa kitambo. Mchungi usijichome. Hapana, siwezi nikajichomea. Najua kweli inauma. Sasa utasikia mtu akikuambia vile, okay, ukitaka kunjua picture ya parenting, unachukua picture ya our old parents. Nafikiri kwa generation yetu ni kama sisi ndio, kwa ile zile generation siko ni kama kizazi chetu ndicho kilikuwa cha mwisho mtoto kuwa wa community. Na moso kwa sababu ulikuwa yani ukifanya kama kosa mahali mzazi hayuko, mmekosana na mtoto mwingine huko, umemtukana, usikike na mzazi akikuuliza, hata unaweza ukampembeleza akuunde na hiyo story mkanyangie asiende kusema huko mbele, kwa sababu ikifika mbele ni mbaya. Yani when parents were responsible for the children, unapata lakini yani unapata hata ukiwa wapi uko concerned. Kama kuna mzazi anaweza akaona umembehave. Mnatoka shuleni tulikuwa tunaambiwa, can imagine, hata kama una ride bike na kuna mzazi anatembea, ukifika mahali yako my friend utashuka, usikume bike yako upitie kando na ukipita uende. Ilikuwa kama wazazi wamekaa hapa wakichapa mastori. Hey, my friend, amwezi mkapitia hapo. Yani kulikuwa na discipline. Lakini leo hiyo utakuja upate wazazi wako hapa anachapa mastori zingine very sensitive na watoto wako hapa, mpaka mtu akuuliza, mami, ni nani alifanya hivyo? Naanza kusema, we enda uchukue hiyo nani, ati sijui wekewa chai hapo, chukua mbaga iko hapo, sijui aya again. Leo hiyo upate mtoto ana mess na uniform mzazi wake, ile matusi utapata. Utaambiwa wajana na mtoto wangu. Utaambiwa wako siwendo le malaika wako, siwache nilema shetani yangu. Ini nini unaniambia? Ama unaulizwa huyo wako na tabia nzuri yako na nini? What changed? Ni nini kilifanya haya mabadiliko? Mabadiliko haya iliingia the cause ni the next generation ile ili take over from our parents ambao ni sisi. Sasa ambao ni sisi. Kwa sababu hiyo tuliikataa. Alafu tukapatia constitution na civilization, tukaipea mamlaka kubwa ya kwamba mimi am only responsible for my children. Kila mtu shauri yake na wanae. Na mtoto wangu akikosea ni mimi nastahili kumwambia.
Usiambie mtoto wangu. Na watoto wanalelewa akinjua as long as I can't see dad and the mom, I can do whatever I can as long as awanioni. Na hata nikionekana na mtu wa nje inishtui kwa haina issue. Hawezi wakamwambia, haina no, hata akimwambia nitamuruka. Yeah? That's why unaona mtoto anaweza akarealize mzazi aweze akakubali kwa TV wa watch pornographic materials. Lakini kwa mzazi next kwa neighbor wataenda waachiwe TV wa watch kila kitu. Inawezekana ikawa computer zile wamewawekea they are not permitted ku watch takataka. Lakini kwa neighbor wako free. Aya, anaenda pale kwa yule jamaa na usanga movie. Hata kama ni chafu ya jumla, mradi anaachilia pesa. Anapewa na anaambiwa huo na watch ukiwa careful. Ama hapo ako na karumu. Wale wanataka kuwachile takataka. Na ni mtu ako kwa bracket ya wazazi. Unaweza ukapata ni kijana ako na mtoto ama ni msichana ako na watoto. Lakini sasa mradi mtoto atalipa shilingi 50, watafungiwa waingie ndani wa watch takataka zote. That's how failed we are. Wakati tulipatia pesa priority ya kwanza in our lives and not our children, tulianza kuharibia mambo hapo. Kwa sababu leo hii mzazi ako more comfortable. Kuna watoto ambao katika maisha yao hawana attribute hata moja ya wazazi. Wanaleleangwa na house girl ama shamba boy. Wanaleleangwa na andi. Atafundishwa kuongea na andi, atafundishwa dressing na andi, atafundishwa kukula na andi, kuonga na andi, kila kitu andi, tukikuja andi, tukienda andi, tukilala andi, tukiamka andi, hata kulala mtoto analalanga na andi. Mzazi amekosa nafasi na mtoto. Yani tumereplace responsibility yetu ya kulea na pesa. Nanielewa? Nakuelewa, nakupata. Ukianjiri wafanyikazi, unakunja mikono na unakaa hivi. Na hapo pia hivyo ndio naona marriage nyingi zina collapse kwa sababu unakuja unapata simply because you are working. Hata mpishi chakula kile mnakulanga kwa nyumba yote inatengenezangwa na wafanyikazi. Mpaka hata chakula ile mzee atakula anatengenezeangwa na maid, anatengenezewa. Hata akikuja waste time akikwambia maana anajua si wewe. Ama hata kama maybe anataka kukula githeri, akiondoka asubuhi akienda job anaambia maid na mweke mthokoi na nzuu. Hiyo ni chakula ingine na kuanga ya Kiitaliano. Yani ama na leo mpike chapati. Yani very innocently amemwambia hivyo na yeye ameenda. Ameenda job. So mfanyikazi ndiye atatengeneza. Mama akikuja anapata ni githeri na ule anaambia ndadi alisema tupike githeri. Na unaona tu foolishly, acha niongee hivyo. Foolishly. Okay, sawa. Ako comfortable. Unajua hiyo unaona hata kama ni mavazi akienda job. Okay, akilala anaambia mfanyikazi nachukua nguo, anamwambia hayo ni shirt na trouser. Isingo ndizo ndapa kesho. Na hayo mavazi yote tena inaoshangwa na the same wafanyikazi. You are as a wife, the way wives have replaced their responsibility to their husbands with the money, the same way both the parents have replaced their responsibility of parenting with the money. Okay. So watoto ni hawa ni wenu, lakini hakuna element hata moja yenu iko ndani yao. Ni wa mtu mwingine. Hawa watoto ile karakta wako nayo ni ile imewekwa na wafanyikazi wa nyumba na ile amewekewa na mwalimu na wanafunzi wenzake. Unaangalia unapata mtoto ni very bright, anajua kundress, anaweza kavaa uniform chafu kwa sababu mwalimu amemwekea hiyo. Upande wao unapata mtoto ako okay. Hapa kwa nyumba
anaambiwa Nandi, ukiingia kitu cha kwanza toa viatu and above onga. Hiyo ya Andi ile positive ako nayo. Lakini hakuna ya mzazi. Hakuna ya mzazi. Na hata wazazi wengine kama mtoto anataka kitu, mtoto anaweza sema mami nataka hii ama hii, anaambiwa enda kwa Andi umwambie akufanyie na akufanyie. Unapata mzazi hana ile time ya kutaka kujua mtoto ile kitu anataka atapata aje, ama amemtuma kwa mtu mwingine. So mtoto atakuwa ako na issue, anamwendea Andi kuliko kwenda kwa mom ama kwa dad. In fact, hiyo iko too much mpaka hata majority wasichana wa kasi ndio wananjuanga wasichana wakifika adolescence. Unapata mtoto wamekaa na Andi wakaingiana mpaka anaanza kumwambia kuna nywele zimemea huko huko kwingine. Haya anaambia mfanyikazi. Kozana mtu mwingine. Yaani huyo mfanyikazi, huyo msaidizi wao watu tutumia msaidizi wa nyumba. Yaani ndiye huyu mtoto anasikia kuminvolve kila kitu. Wakati ameanza kupata period. Anaweza kumwambia Andi, ninakojoa damu. Na ako na mama. Mpaka Andi ndiye anamwambia hapana, hiyo inaitwa period na inaonyesha umefikia umri huu na inakujanga hivi na hivi. Niulize wazazi, wangapi wenu wakati mwanao amefika hiyo wewe ndio wa kwanza alinjulisha? Hiyo ni hatari. Na wengine wasichana hata wale wanajuanga, mwalimu anajua kuliko mzazi. Kwa sababu the teacher is there more is more there for your daughter than yourself as a dad and as a mother. Kweli. Na hiyo ni failure ya parenting. Hivyo ina maana kwamba vitu zingine zile mtoto ataona haya akwambia mwalimu, atacheza huko na wanafunzi wenzake wamwambie ikikuja hivyo na nani na nani na mna hiyo na mna hiyo na mna hiyo. Na life inaendelea. Ishara ya mzazi aliyepoteza touch na wanae. Na wakati wa mtoto amemaliza primary, akamaliza high school, akaenda college, utakuja kujua exactly what you produced wakati amekuwa free na ako nje. Atakapokuwa ameoza, ukikakaa uone your son ameingia na dreads zimefika hapa, unaanza kusema ni aibu gani unaniletea? Your son anja kuletea aibu, hiyo ndio ulipackage. Au kumodi yule mtoto. Unajua kuna age tuna wazazi watoto wanafikanga ile age ya kureceive kutoka kwa mzazi. Ya kwamba huyu mtoto, this is how you are supposed to dress, this is how you are supposed to talk even to your elders, this is how you are supposed to handle people who are higher than you. Yaani unapata ule wakati huyu mtoto akikuja kuanza kuvaa vibaya, hatavaa vibaya kwa sababu anataka. Wakati ungeinstill kuvaa vizuri ndani yake au kuweko, so atavaa kile ambacho wakati huo ndio aliona ni kizuri cha kuvaa, ama aliona rafiki yake amevaa na akaona ni kizuri ili hali si kizuri. So unapata kana kwamba wakati mtoto anastahili ku receive those good models ama good attributes, atuko kama wazazi tunawaachilia, inakuwa kana kwamba ni vacuum imebaki. Na hiyo vacuum itanjazwa na anything na anybody. Sasa ataanza kuwa kile ambacho alifundishwa na ama aliona ule wakati. Unajua sasa wakati mwingine tunafaili hivi. Unakumbuka hii ni person, unakumbuka siku moja aliambiwa Sinichomee. Ngoja. Nakumbuka siku moja aliambiwa mami ninunulie top ile imefika hapa na inaonyesha tumbo hapa. Unakumbuka ukiambiwa hivyo? Sasa ungali make mistake useme ni mtoto ni mchanga, wacha nimnunulie, akikua nitamwambia mbaya wa hiyo. Hivyo ndivyo tuna destroy watoto wetu. That's how we destroy them. Unaamua ni mchanga, akikomaa hizi vitu nitakuja kumwambia. Lakini kwa sasa wacha tu nimwache ajienjoy kama wale watoto wengine. And that is the right time. My friend, hakuna watoto wengine na hakuna wakati mwingine wa kufundisha mtoto umbaya wa tumbo kati. Ni wakati ameiona kwa TV na akaona mtu ametokeza tumbo akaona ni tamu. That is the right time
to install in bad behavior. Wakati your son amekuona mami umevaa earring na aliona kwa TV reporter mwingine, mtu mwingine kwa TV amevaa earring mwanaume na anataka kuivaa, that is the right time kumwambia hii ni tabia ya kike imeingia mwanaume. Huu ndio wakati wa kumwambia kuna tabia za kiume na za kike. Wakati ameona wengine wanafliti nywele wanaume na ni kijana na anataka kufanya the same, unamwambia no, hii si tabia ya wanaume. Usiache aende ashukwe na akuje. This is not freedom. Ujaona wazazi wengine tu, ni mzazi na kwa sababu yeye anapenda dread, analea mwanae kama mtoto kako miaka 3, 5 na kako na dread. You know, hiyo ni character unainstall kwa mtoto. Na akiendelea kukua ataendea tabia zile za wenye dread vile anajua anafanyanga. One of the key things ya majority ya watu wale wanakuanga na dread ni smoking bangi, ni kukula hard stuffs. Huyo mtoto asatasitumia. Na watu wengine hata mtu anaenda na mtoto, unaona kama wazazi ni watu wa kukunywa pombe. Unaona hiyo Saturday ama outings wanaenda na watoto wananunua hizo vitu wanakula na sasa itakuwa ngumu mzazi kuambia mtoto pombe ni mbaya, ili hali ulienda na yeye kwa yale maeneo pombe inatoka, ukamuonyesha vile pombe inakuanga. So unapatakana kana kwamba wazazi we ignore much. Tukiona ya kwamba ni kama kuna umri ule unaofaa mtoto akwe na certain time ya ku make the right choice, of which at the tender age ule mtoto wakati ako innocent, wakati mind yake iko clear vizuri, ndio anastahili kuambiwa zile vitu ambazo ni muhimu sana wakati atakapokomaa. Kama vile maandiko yanasema tufundishe watoto jinsi wanastahili kuenenda hata watakapozeeka. Hatutangojea wazeheke. Ni pale mwanzo katika ujana wao, katika utoto wao. Hapo ndipo tunaambiwa tuwafundishe jinsi ya kuenda, jinsi ya kufanya, jinsi hata ya kumpenda Mungu, ili huyo mtoto atakapokomaa ndivyo atakakumbuka vile mama na baba walivyoniambia mambo haya ambayo yananihusu. Unaona pastor, parenting ama kulea is not what we tell our children, it's not only what we tell our children to do or what we show them how to do it. It is how we do things. What they see us do, it's what do in a mold their lives. What they hear us talk, that is what molds their life. Yani tunavyoongea, tunavyofanya vitu, tunavyoenenda, tunavyo relate kama mume na mke, that is what they copy. Not even copying. Hiyo ndio inakuwa inscribed in their hearts. Yani ni kama iko chise, ni kama imechongwa katika mioyo yao. Na hivyo unaona tu mzee unakunja ukongenji iko hapa, unakanyanga pale, hiyo inaingia kwa mtoto. Hivyo unaona ati unawabeba, mnaenda outing, sijui mambangi zako hapo, mambia zako hapo, na hivyo tu umewekelea packet ya sigara pale, unaiwasha, unaingonga hivyo ukikata ile witileka unaindunga na unaisukumia hapa, mtoto anaona ndadi anaenjoy. Kwa hivyo mtoto atataka kufanya hivyo, atataka kuismoke hivyo. Anaona wakati umekunywa, anaona mko pale na wazee wengine, mafrendi zako, mmepanga, mmejaza meza, na mtoto anapewa soda, cheseni, chesesha tu. Hata anaweza asikuulize na asitamani kuikunywa, na aridhike na soda, na aridhike na chakula ile umempea, na asitake hii, lakini unaendelea kundefile mind yake. Sure. You are exposing your sons and daughters to what will destroy them tomorrow. As a mother, hakuna vile utakuwa unavaa manguo inaonyesha body frame yote, na unatembea na your son ama your daughter, na unasema akikomaa atajiamulia. Mimi ni maisha yangu na enjoy kukaa hivyo. Lazima kama umefika kiwango ya kuwa entrusted na urithi wa Mungu ambao ni watoto, lazima umbehave. Na katika kitabu cha Proverbs, Proverbs chapter 22 verse 6, sijui kama uko naye hapo
uweze kutusomea kitabu kile cha Methali. Ni vizuri uelewe kitabu cha Methali, that is Proverbs, Ecclesiastes, na ile ingine ni gani? Siliandikwa na mfalme na Songs of Songs, vitabu vitatu. Havikuandikwa na pastor, havikuandikwa na prophet, viliandikwa na mfalme Suleimani. This is the king telling parents to bring up what how they should bring up their children, what they should do to their children. This is a king. Yani ni kama rais akinjua vile watoto wanastahili kulelewa. Huyu ni mfalme anaambia watu wa taifa lake. Mfalme anaambia wazazi wa generation yake. Mfalme anaambia wazazi wa taifa lake. Yani kama president akiambia wazazi, anawaambia anje. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up your child, train up your children in the way they should go. And when that son, when that daughter, when your children are old, they shall never depart from what you installed in them. This is a king speaking. Yeah. A parent advising other parents. In other words, what he's saying, we are responsible for what our children become. Sure. Don't blame neighbor. Don't blame The teachers. The don't blame the government. Don't blame the neighborhood children. Don't blame the colleagues in the college. Don't blame their workmates. Because akifika kwa college, akifika kwa workmates, ni mtu amekomaa. Sure. So kile uliweka ndicho atakuwa. Mfalme anasema children don't depart from what was installed in them. They don't. They don't. When they mature. Oh Jesus. Yani mfundishe mtoto jinsi atakavyoenenda na atakapokuwa amekomaa hatawahi acha hiyo njia. There is another version, I don't remember ni version gani inasema, train up your child the way he should grow, and when he is fully grown shall not depart from it. Constitutionally, when our children fully grown, when they turn 18, Yeah. they are fully grown. And at 18, that's when they are joining college. Yeah. So kinachoendelea na watoto wetu wa university, najua mawe imekamatwa. Vile mnavyoona watoto wanafanya colleges and the universities is what their parents have installed in them. Kwa sababu sasa wakati ameenda college, amepata freedom, anataka kuishi life yake. So vile ulivyomlea sababu amekomaa, either by omission or commission, what you failed to install, what you failed to show him or her, he or she has learned it from other quarters, because as a parent you failed, because as a mother you failed, because as a father you failed. That is by omission. That child is rotten because you failed. So hakuna vacuum, kuna kitu itanjaza pale. There is no vacuum in life. What you don't put in your children, It will be put by somebody else. it will be put by someone else. In other words, else. hata sio someone else. Waswahili na wako wameokoka. Walisema hivi, walisema hivi, asiyefunzwa Ufunzwa na mamaye hiyo msemo ufunzwa na ulimwengu. Kwa maneno mengine, kile ambacho ulistahili kufundisha your children na hukuwafundisha, ulimwengu huko na utawaunda. Utawawekea vizuri. Watatengenezwa kwa moyo wa mtoto. Let me put it this way.
There is no vacuum of character, attribute, or behavior in the heart of a child who is grown up. When he or she is grown, what you failed to do, the world will do it. Okay. If you don't teach your children godliness, the world will teach them Satanism. And ungodliness. Or the world will install an ungodliness in our children. Yeah. If we don't teach our children good moral, the world will teach them bad morals. If you don't teach your children to honor parents, to honor and respect other people, the world will teach them how to disrespect others. And the world will start with you as a parent. Yeah. Your son, your daughter will disrespect you because you failed to show him how to respect. Sijui kama kuna watu wanafuatana na sisi. Tunaendelea vizuri. Uko sure nani? Kabisa. Na hizo hasira zote naona. Na hizo hasira zote naona. Hapo. Unajua kuna wakati mwingi tunataka kuongea. Listen to this. Parents must understand that what their children become is dependent on the kind of training they have received. So the parents are the givers, the children are the receivers. Parents must know and understand that what their children become in life is dependent on the training they have received in life as the children when they are growing up. If you don't train them, somebody else will train them. Sure. And mostly, the world trains contrarily. So, you you better take your responsibility to your child or someone else will do it. Hebu nikuulize swali. Ingawa uliacha kazi. Uliacha kazi ukiwa expectant kabla hujazaa mdhemu. Mnene alimgrow ukiwa anafanya kazi. Alifundishwa kuongea na nani? Msini yule andi alikuwa anamlea. Yaani unapata wanashindanga na andi. Akasikia andi anakuita mami. Huyo mtoto alikuwa akikuita mami. Akafundishwa, hakufundishwa kuniita baba. Hakufundishwa kuniita tata. Alifundishwa kuniita dad. Na hiyo ndio aligrow nayo. Yeah. Na environment ile alikuwa alifundishwa kuongea Kiswahili. Ingawa ni mtoto amezaliwa na watu wawili wamelelewa Kamba, si Wakamba. No. Ukitoka mbinguni ulipitia Makueni, nikapitia Kitui. So kwetu ni mbinguni. Tulipitia environment inaongewa lugha ya Kikamba na wazazi wanaongea Kikamba. Environment yote ni Kikamba. Lakini hao watoto hakuna mmoja anajua Kikamba. Wanajua few words. And kwa nini? Because walipata Kiswahili ndio the main. Exactly. Yeah. Na alianza kumfundisha kuongea. Alimfundisha maneno ya Kiswahili. Sure. Na sisi tulikuwa hapo tu katika tunakuja tunachangia majioni hivyo namna hiyo. Ma weekend zile tuko mtaani namna hiyo. At least hawa wengine hata mishana njoo kusema kitonowe.
Anajua ile maneno kidogo, akisikia unaongea na anakuuliza dadi hiyo kusema nini? Hiyo anashika yote. Lakini mnene hakupata hiyo environment. Aya, sasa hao wengine wakigrow wakapata mnene anaitana dad, anaitana mami. Na wao wakajua mzazi wao kiume anaitwa dad na hakika anaitwa mami. And mom. Mnene alikuja akachenja akaanza kuitana mama. Na ikakuwa sasa hiyo ndio hao wengine wote wanajua. So unakuja unapata mudhe wametrainiwa kuita na mnene. Akajua anaitwa mama. Michelle akakuja akapata brother yake na sister yake wanaitananga mama. Wakaitana hivyo. Na sisi tuko hapo hivyo namna hiyo. Sasa as parent you must know the kind of a training your children receive determines what they become in life. The best training you can give your children is to install godliness and the Christian principles in them. That's the best. The best training as a parent. And you see, the challenge iko hapa, najua maswali inaulizwa. And Reverend, when do we train them? We train them by how we live. Wow. That is the college. That is the institution. We take our children. We train them by the way we behave, Day to day. the way we live, day-to-day activities, how we talk to each other, how we handle issues as a family. If you install a habit of reading Bible, praying together, if you allow them, to pray in turns, that is what they will catch, and that's how they will train their children. Lakini kama mzazi, baba peke yake ndiye anaomba, na hata mama aombi, sons will grow knowing Baba ndio wanaomba. responsibility ya maombi ni ya baba. Daughters will grow knowing responsibility ya maombi ni ya husband. Lakini hapo hivyo tu unasema wewe leo ndio utaomba. Na wewe mwingine wewe ndio utaomba. Wewe ndio utasoma Biblia. Wewe ndio utaongoza wimbo. Hiyo ni shule. Hiyo ni shule. Hiyo ni shule. Hakuna time ya kusema this is the right time ya kutichi watoto. Hakuna. In fact, si kama kwenda shuleni. Most of the time. But the time unajua wakati mwingine ukijiangalia au wanangi kama wanazeeka. Lakini ndio lazima. Taka kujua zee umeanza kuingia. Unaangalia your son na your daughter. Unaangalia your son na sikia akiongea, unasikia sauti imekuwa hivi. Unaanza kushangaa huyu mtoto ni nani? Unaona ni kama anajifanya, unapata ameongea normal. Kama ni msichana, unaona msichana ameanza breast zimeanza kugrow. Msichana ameanza kutake shape ya grown lady. Na bado wewe umeacha tu ukiwa kijana mdogo, msichana mdogo pale. Sasa children they tell you that mzee unaendelea kuwa phased out. Madhe unaendelea kuwa phased out. So you better do it right from the word go. Right from the word go. Yeah. Na ingawa tunahitaji pesa sana, lakini unjue hivi. Unjue hivi. Ukitreasure pesa kuliko your children, when you will need your sons and daughters, money will not replace them. Yeah, that's true. If much of your time is spent looking for money, kuna wakati itafika unahitaji kujiona in your son, in your daughter, but you will not be there because you never installed yourself in them. Kuna kitu umesema hapo ukifanya introduction ukasema the parents should bring up their children in a godly and in a Christian way. So for a parent to be Christian and to be godly, it is very important. Okay, Yesu alisema hivi, pastor, mama yangu, mzazi yangu. Unaita mke wako mama yako? She's my mother.
utadu. Si maandiko yanasema wakati Isaka alioa Rebeka akampeleka nyumbani. Isaac was comforted after the death of his mother. Yeah. Mama yake alipokufa, hiyo vacuum iliachwa kwa moyo wa Isaac ilikunja kuzibwa na Rebeka. Baba yake alioa, alikuwa na bibi anaitwa Ketura. Lakini Ketura hakuchukua nafasi ya mama kwa moyo wa Isaac. So wives takes the role of a mother. Mtoto wako wa kwanza ni your husband. Vile kila husband mtoto wake wa kwanza ni mkewe. Au wengine wanakujanga kufuata. Okay. Ulikuwa umeuliza swali hapo na kama kidogo inapotea. Godliness and Christianity in apparent. Yesu akasema, uwezi ukapeana kile hauna. So an ungodly parent cannot put godliness in his children. What? If you are ungodly, you can't put godliness in your sons, in your daughters. If you are not born again, you cannot put salvation in your children. If you don't love God, you cannot put the love of God in your children. It all, the buck stops with parents. Who are you as a parent? Who are you as a parent? Christianity and the godliness, it's not something you pick from the Bible. It is something that you own. It does not come from the Bible. Ukristo na uungu hautoki kwa Biblia. What? Unatoka kwa Mungu. Uwezi ukautoa kwa Biblia. Ukitoa kwa Biblia utatoa dini. Kile utatoka nacho ni dini. Biblia yasi hata ya unamwenu. Hatukumagu mongeleke. Paka wengine mtu anasema mse mmoja kule kwetu alikuwa mkali. Akasema Biblia si mkuni Isaka. Tano kandia. Hiyo ni religious mindset. And we don't need religion in the upbringing of our children. We need godliness. Tunahitaji uungu, sio undini. Na uwezi ukaweka uungu ndani ya mtoto ukiwa na undini. Kile utamweka ni undini. Na undini huwa nafunika mtu wa hapa nje, yule mtu ana relate na watu. Lakini undini umbadilishi mtu wa ndani. Of course. That's why unaweza ukaona mtu kwa kanisa yao katika mali anafanya kazi, everybody knows the most rotten person. Lakini kanisani anajulikana the holiest man, the holiest woman. Mzee wa kanisa, mama wa kanisa, mzee wa maendeleo. Kanisa ripoti ni nzuri. That's why wakati mwingine watu wanaonanga tukiwa pumbavu sana. Munaenda kumzika mtu mkiongea vile alitumikia Mungu devotedly mpaka society hapo wote wanauliza akia wanajua yule wanaongelelea. Kwa sababu dini inakufundisha kuwa na face mbili. Kuna face unawekanga kwa wale wanakujua na uko na face nyingine ya wale wakujui. Unaenda unapata yule mzee anashauri wanarika kanisani. Job ndiye analalanga na wasichana wote. Ndiye hawezi akapea mwanamke kazi mpaka alale na yeye. Lakini kanisani ndio utaenda upate akifundisha youth how to say no to sex. Well, okay. Religion gives you two faces. But godliness. But now when it comes to godliness, it is the lifestyle no matter where you are. Uwe karibu na watu wanaokujua, uwe mbali na watu wanaokujua, inakuanga the same. Because you relate, God is everywhere. But your pastor is somewhere. Yeah. Your church members are just within a certain region. The godliness is visible. Religion is not visible. Yeah? Well, okay. Religion has a certain uniform. Godliness doesn't have a uniform.
That's why unaweza ukawa unjui kama mtu ni Muislamu. Lakini utakapona amevaa kanju hivyo hivyo unajua namna hiyo ni Muislamu. Lakini Wakristo hatuna uniform ya kuvaa. Ili unjue ni Mkristo. So we dress character. You don't need a certain dressing attire. Na the godliness. The godliness. Sijui kama dakika za kwenu zimeisha. Tuko na dakika kama 5 hivi. Now, the godliness in us is visible by those who watch over us. Yeah. Godliness in a parent is visible by the people around. You don't have to tell people. No. If you are godly, it is visible. Hata kabla hujaongea. If you are ungodly, again it's visible. Hata kabla hujaongea. So that godliness inside of you is what you impact your children with. Wow, okay. Hiyo introduction ni hatari sana. And that is the truth. Hiyo ndio ukweli. Na ukweli ile inauma. That's why leo naongea pole pole. Ndio tusikie. Ndio ikunywe kwa mwili, inywe mwite vai. Yani if you pretend to be godly, ukeza umanwe ni your son kana your daughter, atakuja achipuke the exact you. Utakuona angalia nasikia hii kweli. Kona ila ndema ajizu. Na kakumania na emono. Watoto wanajuanga kutoa copyright ya wazazi, ya mzazi. Na iko hivyo. Sikumbuki ni chapter gani, but in the New Testament kuna kitabu moja inasema, wale mnasikia mniandikie hiyo, mniambie ni gani. Jesus Christ is the exact replica of God. Jesus is the copyright of God. Ndio nasikia anaambia wanafunzi wake, anapowaambia Mungu ambaye wamemuona, wanamuuliza Bwana, Mungu tulimuona wapi? Yesu akawaambia, kama mumeniona, mumekwisha kuona Mungu. Yeah. So, if you have seen Christ, you have seen God. If you have Christ in your heart, you have God himself in your heart. Now, if I see hope, I have seen Eunice. If I see Michelle, I've seen Eunice. If I see Monene, I've seen Eunice. Nikiona mtu akiona Monene, ameona Lazarus. Akiona Mutheu, si wakiwa watoto wachanga hivyo. Kwa sababu saa hii ndio tunawatrain, ndio tunalea. Sasa wakishafika pale, ndio watatokea. The way watatokea, that's exactly what we are. Hata tukilia. Hata tukianza kusema, unajua kuna mahali wazazi sana sana wahubiri, mnatakanga kujificha. Sikia mhubiri anasema, unajua shetani anapinga watoto wetu vita sana kwa sababu tumemshambulia sana tukitumikia Mungu. It can never be true. It can never be true. Yeah. You must understand. Wewe ni pastor na kwa family wewe ni baba. You are a parent. You are a parent. Don't fail parental responsibility because of pastoral responsibility. And don't fail pastoral responsibility because of parental responsibility. Those two, you must carry them out fully. Lazima. Hizo mbili lazima. Na hivyo your son ametokea, that is exactly you. Hivyo your daughter ametokea, that is exactly you. By either omission or commission. What you put in them or what you failed to put in them, that's why they have come out the way they are. We must
take responsibility. Pastor, we must take responsibility. Listen to this. The most important thing for you as parent is also the most important for your child. Hakuna cha mzazi na cha mtoto. What is most important for you is what is most important for your child. And if God is the center of your life, then in guarantee that Christ Jesus and him crucified is the same to your child. If you put God first and he is at the center of it all in your life, it will be the same in your son and your daughters. But if money, if education is at the center of your heart, that is exactly what will be in your children. If money is at the center of it all and God is kept somewhere na uko pembeni, kwa watoto wako itatokea hivyo. So wanao wanakufunua vile ulivyo. Watoto wanaonyeshanga what is at the center of your heart. Watch yourself in your sons. Watch yourself in your daughters. What is at the center of your heart? You know, verbally, you may say God is at the center of it all. But practically, money is at the center of it all. Many parents wanna value education more than godliness in their children. To conclude, sikiza hii. Unapata mzazi Monday to Friday anamkanga 5 and drop watoto shuleni, ama hata anaweza akawalipia transport, school bus, ama tu gari ingine ya mtu fulani inakuja na piki mtoto inampeleka shuleni, na anachangulia mtoto shule nzuri. Lakini wacha ifike Jumapili, naamka saa 4, utaona huyo mzazi Sunday school inaanza saa 2. Hata si 5 kama shule vile wanafikanga, inaanza saa 2. Lakini yeye sababu anakuja chachi saa 4. Saa 4 ndio atakuja na mtoto. Sunday school ikiwa imeisha. Na hana aibu. Unamwona tu kona mundu emelete wivela ni uko na hata wiunga hivyo. Mtu amemea kwa kiti hivi na mtoto hapo. Kwa service ya watu wazima. Kulikuwa na service ya watoto. Hakumpeleka. Kwake ina maana. That is exactly who you are. That is who you are. God is not at the center of your upbringing. Kwa sababu kama Monday to Friday unaweza kuwa na rauko drop mtoto shuleni, uorganize vile atafika shuleni, lakini Jumapili uweze ukaorganize vile mtoto atafika Sunday school saa 2. God is not at the center of your family. God is not at the center of your parenting. So that is exactly who you are. Na your son, your daughter atatokea hivyo. Angalia, oh Jesus. Angalia most of the parents, wale watoto wao hawapitiangi Sunday school. Majority ya watoto akishafika college, amemaliza form 4, akishafika college wanaachanga kwenda church. Yani natoka kutoka ule msingi aliowekea. Msingi uliomwekea ndio huo. Uliweka mtoto kwa service, sinahubiriwa na tunahubiri na minutes. Hakuna training tunafanyia watoto. Watoto training inafanywa kule Sunday school. Huko ndiko wanafanya memory verses, wanafanya vitu, wanatrainiwa. Lakini wewe umekuja na mwanao na bidii yako, mnakaa kwa kanisa kwa service, ile main service. Tunaimba, inua mikono, tunanyanyua, tunakuria sanda, tunaripakainda, tunakuria masika. Tunaenda nyumbani. So sasa your son, your daughter, hakuna katika kukua kwake ametrainiwa nini? Hakuna. Exactly. That's the truth. It's very painful, but that's the truth. Na hivyo ndivyo mlivyo. Angalia watoto wale hawaendangi Sunday school. Na amengrow primary, high school, wanaanza kusema you see tunakujanga naye. If you are responsible parent, you can spare some mafuta. Hata kama service yenu inaanza saa 4, you can make sure by 7:30, 8 mtoto ako church, aingie Sunday school trainiwa.
vile tu unahakikishanga anafika shuleni. Hata kama utamuamusha 5 aende na unaenda job saa 2 na unarudi unalala, vivyo hivyo unaweza ukamfanyia kwa sababu ya spiritual well-being. Wow, okay. Na wazazi wengine wale waovu zaidi, anajuanga kwenda kanisa ya kiroho, lakini anaambia mtoto shika neno watoto wanaimba ndedi sana siku hapo karibu na mrudi kwa nyumba. Chakula iko kwa fridge, bla bla bla. Gesi isiwakishwe, nimeacha nibomu chakula, nimeweka hapo. Sijui nini paka, ng'ombe, fanya nini. Na sasa yeye anaenda kwa kanisa ya kiroho, unampata glory, utukufu kwa Bwana. Amenyanyua mikono, mnaambudu kama umeenda kanisani kwa Lazaro. Mumeingia saa 4, mnatoka saa 12 ya jioni, alafu mnarudi. What was going on with your children? Uko uliacha. Lakini shule, uwezi ukaambia shika neno watoto wa jirani, muende ile shule iko karibu. Hapo unawachangulia vizuri. Unataka wawe successful academically. Then why are you not concerned about spiritual well-being of your children? The Lord bless you. Back to the sender. Thank you so much, Reverend. So far so good, we thank God. Tumeshukuru sana kwa ajili ya hapo tumefika. It was just an introduction of parenting. So kutoka next week we shall go deeper into it. So it is your responsibility as a parent, hata wale you are upcoming parent, upcoming ama uko youth, one day you'll be a parent. So it is a responsibility and a very great one as a parent to instill discipline, to instill character, to instill good morals. Chochote ambacho unaweza dhania ni kizuri kwako, hata kwa mtoto wako, vile utakavyokiweka ndivyo atakavyokitumia. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa umbali tumefika. Bwana wabariki sana. Tupatane Saturday ijayo masaa kama hayo saa 2 jioni. Mimi ni host wako hapa Pst Eunice Lazarus, na neema ya Bwana ikawatoshe na wingu la neema likawafunike kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Proverbs 31 Woman with Pst Eunice Lazarus.